Yo, what's up guys? Teacher Paul here, and today we're reacting to a coffee request. This comes from Susan, who says, this is a Swedish group, Hov1, or actually pronounced Hov1. Hov1. Okay. Hov1. The members are Ludwig Kronstrand, Noel Flinke, Dante Lindhe, and Liljefors Jansson. They started in 2015. The song Barn av Vår Tid, Children of Our Time. It's about the current generation's behaviors, expectations, and contradictions. Okay, let's check it out, guys. Let's see. And when was this? 2 years ago. Okay, let's see. Ja. Okej, då önskar jag dig en trevlig So this is about the Mitt namn är Gen Noel Flike och jag är senior Z. supervisor här på Ludvig Kronstrand. Wait, I thought the subtitles... There are no subtitles? 2 månader i rad. Jag är, vad jag har fått höra, det största stjärnskottet hittills in på Color Buddy. Barn av Vår Tid, Children of Our Time. And let's see, guys, if you agree with these lyrics. Alla röstar rött men hatar ändå skatten. Ingen vill bestämma men alla vill ha makten. Några bor i stan men de kallar det för trakten. Jag är likadan men jag sätter mina chanser. Ingen kommer in i vad jag känner vakten. Inget är för sent men försöker vara tapper. Dricker bara rent, ingen mjölk i mitt kaffe. Min kompis No är milk in my förlorad, han har coffee. snart upp en årslön. Nu står svarta bilar utanför honom på natten. Alla går med cykelbyxor nu på festivaler. Alla jagar följare men vem ska leda packet? Är jag bättre själv, kör för fort bakom ratten. Kysst varenda tjej snart i Stockholm som är vacker. Kan knappt gå ut, måste se mig över axeln. Hela stan vaknar innan jag har gått och lagt mig. Jag är ett barn av vår tid, skulle jag bryta mig fri. Vad bo i andra hand, mitt enda alternativ. Jag bodde upp hos någon, nästan som kollektiv. Oh, Och våra he grannar is från Italien, de drack för mycket talking about vin. himself. Står med fötterna på, känner marken är hård. Ångrar att jag inte drack varannan vatten igår. Men vad spelar det för roll nu när det regnar on the south side? Nu hör jag grannen spela primetime. Jag är en vän som hävdar att de... Yo, I like the cadence here and I like the rap. He's got good flow. At first I thought he was criticizing Gen Z, but he is actually Gen Z talking about his time. Okay. And I feel like there's a Wolf of Wall Street reference there. Jag är en vän som hävdar att de vet vad kärlek är. Men han prenumererade på klamydia-brev. Och varje onsdag gick han ut och då med säkerhet. Så vaknar han upp varje torsdag utan här har ingen känt någon. Men alla är din bästa vän. Tills de kastar dig till gamarna. För att hugga dig i ryggen sen. Men alla vill vara vd, ingen vill till BB. Alla skriver horungen barn i sitt CV. Alla vill vara äkta, pojkarna gör snedsteg. Någon köper sex och gråter ut i TV. Jag är ett barn av vår tid. So there is a criticism here. Upp en skola eller tar jag mitt liv. Jag kanske reser iväg för att rena min själ. Och jag skiter i det ni kallar koldioxid. Och jag letar ibland, jag blir smetad ibland. Jag borde flytta någonstans där ingen kunde mitt namn. Så vad spelar det för roll nu när det regnar on the west side? Det kommer alltid vara det best life. Ingen vill ju upp men jobbar inte valfritt. Alla vill bli fulla men ingen vill bli bakis. I don't know why, but this kind of reminds me of I don't know what the name of that song is, but it is Good Times? Is it Good Times? Don't know. Någonstans där ingen kunde mitt namn. Så vad spelar det för roll nu när det regnar on the west side? Det kommer alltid vara det best life. Ingen vill ju upp men jobbar inte valfritt. Alla vill bli fulla men ingen vill bli bakis. Alla vill bo stort men inte stort är bagis. Alla vill bli stjärnor men ingen vill vara känd. Här vill ingen leva men ingen som vill dö. Ingen vill gå in om de måste stå i kö. Ingen som vill jobba för någon men har en lön minst lika stor som en bankdirektör. De går till samma ställen varje helg, samma It's fester. that De knullar samma there's a saying in Portuguese that everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. It's basically what he's saying. Like, you want the benefits but you don't want the struggle. But we all know there's no gain if there is no pain, right? No pain, no gain. I guess that's kind of like what they're talking about right here.
folk och ringer till varandra efter. Och deras jobb är att de åker på betald semester. Men samma folk de pratar illa om på toaletten. Låt mig förklara en sak, du har så bra ideal. När alla kollar är du fenomenal. Behandlar vännen ifrån orten som en accessoar. Och sjunger n-ordet på festen när du festar privat. De gillar ketamin och kokain. What? Yeah, so he's talking about a little bit of hypocrisy here. Festa privat. De gillar ketamin och kokain och massa tjack. Har ADHD men de kallar det för superkraft. De talar ut om det och plötsligt får de bokontrakt. Det måste vara svårt att kriga för vad relevant. För alla hugger alla här till vänster och det går. Så respekt till er som pluggar komvux eller KTH. Ingen kommer rädda världen för att vinsten är för låg. Så de kapitaliserar på sin dotter eller son. Jag är ett barn av vår tid, tar ett lån på kredit. Jag köper riktigt dyra kläder och belånar min bil. Kanske sviker en vän för att få gå på event. Fläta håret och jag ser inte någon problematik. Står med fötterna på, känner marken är hård. Jag vill inte ha någon barn men bangar ändå kondom. Så i samarbete med varenda jävel som ni känner borde ni checka era vänner. Ingen vill ge upp men ingen som vill jobba. Sitter i direktsändning, pratar ut med torskar. Killarna gör gang signs fast de bor i Bromma. Den här går ut i Sverige, välkommen till Stockholm. Att dansa vita kvinnor, förnedrande musik. De cancelar nog sin mamma ifall det ger trafik. De pratar med polisen men låtsas vara en G. Jag skäms för vem jag är ett barn av vår tid. Wow. Yeah. So Okay, here's a so question. Was this heavily inspired by the United States, or is Sweden similar to the United States? He did talk about school shootings, for example, and I feel like that's more of a problem in the United States. I don't know if that's a big problem in Sweden. Are there, I think there's gun control, right? You guys, guns are banned. You don't have guns in Sweden, right? But he did talk about knife crime, which is a big problem here in the UK as well. So it might also be a problem in Sweden. It might be a problem in every country where guns are banned, I guess. But it's a very interesting critique here that he's talking about. And we do live in an era that everybody wants an audience, or we live in a social media era where it's not social media anymore. It's kind of like a stage, right? Back in the day, social media used to be to connect with your friends. Nowadays, it feels like social media is to gain followers and to, have a platform where if you don't have it, you kind of like don't exist. That's what people think, kind of. And I remember, like, I only used social media for entertainment purposes. That's basically what I always wanted to do, just entertain. And I never really had social media, or I never used any of the social media outside of entertainment, which is interesting to me because I never liked being on the PC. I used to be outdoors more often than ever. And I didn't even have like a smartphone. Back in 2014, I had like a Nextel radio with unlimited minutes on it. So I literally only used it to call people. And I feel like I only used social media when I wanted to make videos and post my stuff for marketing purposes, I would say. And it's what I still do today. I don't use social media to connect with people. I prefer to connect with them in person. But I feel like everybody's doing that now. Like it's not, the lines are blurred here a little bit, Facebook used to be a place where you connected with your friends. Now Facebook doesn't even like appeal to the younger generation. It's mostly like Snapchat, TikTok, Instagram Reels. The shorts form content has taken over, and I feel like everyone is trying to find a purpose online or find a following. And even businesses, everything needs to be online today. So it's very interesting. It's very interesting. We are in an era and a new generation that being outside is more, it's like more of a punishment. Because it's funny, because back in the days,
if you were outside, you'd ask your parents, "Can I go outside?" And then your parents would be, "No, go to your room." That was the punishment. And now, "Can I go to my room?" "No, go outside and play." I saw a meme like that. But anyways, what are your thoughts of this? This is interesting. It's thought provocative, and it makes you think also. We had also school shooting in. You had one, Orebro. It was a big thing because it never happened before. So is it becoming more common or no? The lyrics are really good, and the guys are always writing really good lyrics. Yeah, that's pretty cool. And I like the cadence. And it also reminds me of another song. I think it's called Good Times. I'm not sure. But if you know what I'm talking about, let me know in the comments. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed. Don't forget to like, don't forget to subscribe. And if you want to watch full movie reaction shows or series, let me know in the comments. And sorry, if you want to watch full movie shows, series, or concerts, link is in the comments. Go over to Buy Me Coffee or to Patreon and watch exclusive videos there. Click over here. I'll see you soon. Bye-bye.